was by coincidence, obviously. I often heard that there's a lot of parallels between sailing at very high class and racing on the track, which I know probably a lot better. But then through Thomas, who was the initiator of the German team, I got into it and heard about it, learned about it, and got more and more hooked. I'm not a sailor myself yet, so maybe to be, but that's how it all started. Very exciting. Tried windsurfing, that was as close as I got, but now it's fascinating to see that there's a whole other world which does, as I said, has a lot of things in common. To understand the element of wind is very difficult because you can't grab it. I think watching now on TV is a lot easier than back in the day because you've got all the graphics, so you understand actually who is leading and what's going on. You see where the wind's coming from and what's most likely to happen. In the end, it's all about details, and that's what every team seems to be looking for. Well, I think for sure by nature it's more sustainable. I mean, it's powered by nature, so obviously that's very exciting. Once it gets the lift and foils, it's pretty incredible. Also to stand on land and see it is pretty cool. Well, it's still early days. Obviously, if you look at as far as I understand where the team comes from, Eric comes from, I think it's a big shot. I think we are happy with how the first event went and looking forward to the second one. Ich glaube einerseits die Geschwindigkeit. Wenn das Boot mal oben war, dann ist auf einmal alles leise und man hört nur noch den Wind, aber dann zieht der Wind richtig an. Und dann glaube ich einfach die Manöver in den Kurven, also das Zusammenspiel der Crew, das Abstimmen kurz davor und das Einleiten in dem Sinne, dann bleibt dann nicht viel Zeit, um dann auch um die Ecke zu schießen. Also man versteht dann, glaube ich, wenn man mal mitgefahren ist, ein bisschen mehr, wie alles irgendwie so ineinander verzahnen muss, damit es dann auch gut funktioniert. Ja, ich sag mal, ich habe natürlich immer noch die Sportlerbrille in dem Sinne auf und finde das natürlich wahnsinnig interessant. Jede Sportart, glaube ich, hat so seinen Reiz und wenn man dann mal eintauchen kann, so wie jetzt heute, dann hilft einem das viel mehr, das Ganze irgendwie einzuschätzen. Dass das Level sehr hoch ist, glaube ich, das sieht man von außen, wenn man näher an die Boote rankommt, wie groß sie doch sind und dann die Geschwindigkeiten dazu. Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, mal mitzufahren, habe es sehr genossen, dann glaube ich, kommt man noch mal viel mehr in den Rhythmus bzw. in das Verständnis, was genau abverlangt wird. Also das ist auch sehr, sehr physisch, man ist die ganze Zeit angespannt, gerade mit den G-Kräften in den Kurven. Ist oft schwer zu erklären, auch wenn man irgendwie, weiß ich nicht, früher, wenn ich vom Rennfahren gesprochen habe, ist das sehr schwer zu vermitteln, dass die Leute sich das so auch als anstrengend vorstellen. Das ist schon ein toller Sport. Naja gut, meine Rolle ist ja nicht so aktiv, dass ich jetzt da jedes Wochenende im Boot sitze und noch mitsteuere und fahre und entscheide, sondern mehr von außen vielleicht einfach versuche, hier und da meine Erfahrungen ein bisschen mit einzubringen. Also gerade das Zusammenspiel, glaube ich, und diese ganze Welt rund um die Daten ist natürlich was, wo ich mich die letzten 15 Jahre irgendwo ausgetobt habe oder austoben durfte und da ein bisschen was mitbringen. Aber sonst, glaube ich, hilft einem
ja, einfach so dieser Blick von innen, weil dann unabhängig von der Sportart, glaube ich, kann man sehr viel an Erfahrung in dem Sinne mitbringen und wenn es hier oder da hilft, dann umso besser. Well, it was great. I didn't know what to expect, to be honest, but it was impressive in many ways. Obviously, first of all, the speed on water, it's a different perception for speeds. But then the G-forces, the cornering, but also to see the crew, communicating to each other, preparing sort of the next move while still trying to optimize the current course. Also, that there's at some point not much time before you got to make a decision or before you got to make the turn. So that was very impressive to feel it from the inside. Yeah, for sure, it's very different to racing. I mean, I did miss my seatbelt in my seat. So it was a bit adventurous at the beginning, the changing sides. Got to aim for the little hole to jump into, but I did get used to that part. The first couple of times was a bit, I wouldn't say scary, but just very, very unusual. But yeah, then you get in the groove, and obviously I have full trust in the team surrounding, and it was fun to then also feel the boat accelerating, picking up speed. So that was really nice. All right. I'll just go wide angle. Okay. All right, you ready? Yeah. Is everything working? Yeah. Cool. Okay. You can look at me. Tell me about your first reaction. You actually got to drive and fly the boat. What was it like? Well, it was amazing. I think very different when you're on the boat than when you're on land. Everything is moving. Changing side is quite a challenge the first time, then you sort of get used to it, but very, very impressed by the G-force you are able to pull with the boat around the corners. I did not expect that, so I was wishing for a seatbelt, to be honest, when cornering, but also incredible to see how the team interacts and works with each other, always trying to keep the boat in control and obviously make it go as fast as possible, so yeah, it was impressive. And how was it crossing the boat? Yeah, I mean, I didn't look down, so I just focused on where I needed to end up. Also, when you see the corner, the turn coming, then I was sometimes a little bit, not panicking, but just because I trust them, but just thinking, okay, it's about time. Should I maybe switch to the other side? And then they obviously are used to it and do it last second, so literally a second before the turn, the last guy hops in the hole, and we got the corner coming. So yeah. Good fun, definitely. Ja, es war mega. Also ganz anders, als ich doch irgendwie erwartet hatte. Vor allem die G-Kräfte in den Kurven. Also man kann schon richtig um die Ecke fliegen lassen. Aber auch der Speed generell. Nur mit Wind, wenn das Boot hochkommt, wird alles ein bisschen ruhiger und man hört eigentlich nur noch den Wind, der immer mehr braust. Hat unheimlich viel Spaß gemacht, aber auch zu sehen, wie das Team miteinander funktioniert und alles immer unter Kontrolle hat. Ziemlich viel zu verdauen, aber war richtig gut. Thank you very much. Cool.